Voici vos athlètes pour la natation marathon 10 km hommes. These are your athletes for the marathon swimming, men's 10 km. Nous sommes maintenant à quelques instants seulement de début de cette course avec les dernières petites préparatifs de chaque athlète. Vous allez voir la course commencer d'ici 1 minute à peu près. Final checks from Omega Timing Systems, getting the timing bracelets all set up as the athletes get to their final starting positions. Ladies and gentlemen, we will need quiet for the start. Thank you. Je vais faire une petite vidéo comme ça. Au silence pour le départ de la course, s'il vous plaît. Pour cette natation marathon 10 km hommes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Well, here we go into the opening straightaway. These athletes will have about 800 meters until they need to make that turn. It's 795 on the straightaway here. We saw yesterday being towards the middle there and around starting position 10, which today is Paltrinieri of Italy. Really set up a nice line, and how important this first straightaway is to getting up into the lead pack should you want to contend. Sure, it looks like the men have taken some information from yesterday's women's race, and there's a lot of jostling for position right from the start. Donc nous pouvons voir à l'image qu'il y a les hommes, ils ont dû prendre un petit peu les informations de la course féminine hier, où il s'avérait très important de se placer dès le départ de cette course, et nous voyons actuellement les hommes mettre beaucoup d'efforts d'entrée du jeu dans cette course afin de se placer au mieux dans le courant course, mais ça montre la différence du courant de tête. So after one lap, we can see one of the athletes taking on the second arch, and we can see how difficult it is to get through on that current. Right, yeah, interesting strategy here. We'll see how that plays out. But Marc-Antoine Olivier, I think, swimming a very intelligent opening lap. First lap in about 17:03, 17:04. Donc 17 minutes 5 pour ce premier tour, alors que les athlètes passent à l'instant sous l'arche. On s'est ravitaillé, oui, nous voyons quasiment tous les athlètes prendre un petit peu d'énergie avant d'entamer le deuxième tour de ce parcours. 6 tours à faire, un tour complété. Yeah, like we saw with the women, pretty popular to take a drink here after the first time around. Looks like the bulk of athletes up front. And going back there to our 1500 split, Wellbrock, Paltrinieri, Rajovsky, the top three. Putting together a great 1500 on the final night of competition in full swimming, just off the podium with a 4th place finish in that event. Aucun des favoris de cette course marathon natation 10 km hommes veut lâcher l'un semelle leurs concurrents. C'est très regroupé après 2 tours sur ce parcours de 10 km. 2 tours sur 6 vont être complétés d'ici quelques instants. L'Hongrois Rajowski toujours en tête devant nos deux Italiens Adrenko en 6e place, dans les pieds des favoris. So first time through, it was Wellbrock with the lead. We are finishing up lap number 2 now at the 3.2 kilometer split. It's Rajovsky with the lead, 35 minutes and 30.7 seconds into the race. Wellbrock second, Paltrinieri third, Atarenza fourth, and then Kinigakas to Rajovsky really charging it through there. He was pretty aggressive going into that 40-meter feed station. He grabbed the drink late there and made it through clean. It looks like he wants to open up some space here between himself and the rest of the field, and he's been pretty successful in doing that.
Yeah, he looks like he wants to make his competitors work to stay on his feet. He's really subir un petit peu le vitesse que lui il décide. Donc c'est lui le maître des courses pour l'instant et il amène la course. We see Wellbrock coming up now, pulling even with Rashofsky as Paltrinieri sort of getting a little shifty there, moving from side to side. I wonder if he's maybe had enough of being in the draft position, a marker. Dans quelques instants, nous allons pouvoir pointer les athlètes à 4,9 km, presque la moitié du parcours déjà. So some great footage there of the leaders, Rashofsky, Wellbrock out in front, and Paltrinieri, Acharenza, Bethlehem, Olivier, all on the hunt and staying in contention as we have now completed. Been waiting on the feet of the other athletes. À l'instant, Hector Pardo pour la Grande-Bretagne qui est resté en 5e place dans les pieds à peu près tout le temps. Est-ce que c'est qu'il ne peut pas remonter? Est-ce que c'est vraiment l'intelligence de cet athlète britannique qui reste en 5e place afin de garder toute son énergie pour le dernier tour de cette natation marathon 10 km hommes? Yeah, I agree. You know, Pardo has really been swimming an inspired race there. He's been lingering in the top 10, and you know, it shows his stroke right here at 68.9, but he looks to have quite a higher cadence than that. He's been working hard and making sure to not let this group slip away, as we saw sort of a fork in the path there with a sort of a split, and now they are rejoining. Rashofsky was a little wide leading his quintet of swimmers, but now they come back, and it looks like it was actually a beneficial move as they're to be further ahead now. Yeah, it's interesting to see the two options that the athletes can take, and which one seems to be a little bit more efficient is taking the longer route but with less current. Donc nous avons vu les deux options. It'll be the last time to encourage these athletes. A great time to get up and make some noise. Let these guys know that you are here and supporting them. But as far as the race execution there, l'athlète allemand Olivier Clémet qui s'est replacé dans les pieds alors qu'il était plus entre 5e et 10e pendant toute la course. Là, il est remonté dans les pieds des Rajowski avant l'attaque habituelle, on peut dire. Nous sommes à quelques instants maintenant de la ligne taper le banc blanc que vous voyez afin de valider les positions. Est-ce que l'athlète Clémet pour l'Allemagne va pouvoir remonter sur Rajowski qui n'a peur de rien et qui est remonté dans le courant tel taureau depuis le début de ce parcours. Il a augmenté encore sa cadence de nage. Clémet qui essaie de remonter sur la hanche. À l'instant, c'est Clémet trying to come up onto the hip of Rajowski, but he is not giving an inch. Yeah, that's right. Rajowski is looking great here. The first Hungarian ever to claim a World Championship marathon gold, and now looking to be the first Hungarian Olympic champion in open water swimming. Still with the advantage, and now pulling away. Rashofsky showing off here in the closing meters. He's got the advantage. He's not going to give it away. Oliver Clément, a surprise silver medal next to do all the way here. As we get into the final touches, Christoph Rashofsky, Hungary, with the lead. The Italians battling it out for silver there. Paltrinieri and Acharenza up against the lane line. Here comes the final touch in the men's 10K, and it will be Hungary to the podium. Germany for silver. The sprint now down to the final touch. The bronze, Acharenza and Paltrinieri, the countryman from Italy. And the final touch, it looks like it was Acharenza. No, that was Bethlehem. David Hungary, please! Hungary! We weren't aware, but it's Hungary taking gold and bronze.
effectivement, c'est le Hongrois, le deuxième Hongrois, le jeune David Beckham qui prend la troisième place ici à Pôle-Hongrois. Donc 2 Hongrois sur le podium. Un énorme course incroyable de Rajowski qui prend la médaille d'or devant Olivier Klemet pour l'Allemagne. Et l'Hongrie encore en bronze avec David Beckham, l'athlète de 20 ans seulement. Alors que c'est l'Italien Asrenza qui touche en 4e position devant Logo Fontaine pour la France, et une photo finish entre Hector Cardo et Marc-Antoine Olivier pour la 6e place. Florian Melbrock qui a perdu un petit peu de terrain a fini en 8e place aujourd'hui pour l'Allemagne devant Gregorio Patrinieri, notre athlète italien en 9e.